হ্যালো গাইজ, আজকের ভিডিওতে আমরা 3S BMS ব্যবহার করে একটি ব্যাটারি প্যাক তৈরি করতে চলেছি। প্যাকটি তৈরি করার জন্য আমাদের প্রয়োজন পড়বে এরকম 3টি লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি। এরপর প্রয়োজন হবে এইরকম একটি BMS মডিউল। হাতে থাকা BMS মডিউলটির কারেন্ট প্রবাহের ক্ষমতা হচ্ছে 10 অ্যাম্পিয়ার। এরপর আমরা ব্যাটারিগুলোকে প্রত্যেকটিকে আলাদা আলাদা করে চেক করে নিব এগুলোকে ঠিক আছে কিনা। এরপর আমরা গ্লু দিয়ে ব্যাটারির 3টিকে একসাথে লাগিয়ে নিব। এমনভাবে গ্লু দিয়ে ব্যাটারিগুলোকে সংযোগ করব বা লাগাবো যেন এগুলোকে সিরিজে কানেক্ট করা যায়। সফট ওয়েল্ডিং মেশিন না থাকার কারণে ব্যাটারিগুলোর সাথে তার সোল্ডারিং করে নেব। তার সোল্ডার করার জন্য প্রথমে সোল্ডারকৃত অংশে একটু ঘষে নিব কোনো ধারালো ব্লেড বা অন্য কিছু দিয়ে। এরপর ব্যাটারিগুলোকে সিরিজে কানেক্ট করে নেব। ব্যাটারিগুলো ঠিক এভাবে আমরা সিরিজে কানেক্ট করার পর তার সোল্ডার করে নেব। এরপর সার্কিটটির সাথে ব্যাটারির তারগুলো সংযোগ করে নেব।
এরপর মাল্টিমিটার দ্বারা মডিউল থেকে আউটপুট ভোল্টেজ ট্র্যাক করে নিব। এরপর দেখে নিব প্রত্যেকটি ব্যাটারির ভোল্টেজ। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিন এবং কোনো মতামত থাকলে তার কমেন্টে জানান।